Հանուն հոր եւ որդվո եւ ոգվույն սրբու ամեն սիրելի հավատացյալներ, այսօրվա մեր Սուրբ Գրքի ընթերցումներն երկրորդը առնված է Պողոս Արաքյալի նամակը, իր առաջին նամակեն գրված Տիմոթեոսին։ Անոնք, որոնք ծանոթ են Սուրբ Գրքին, գիտեն թե Պողոս Արաքյալ ունի շարք նամակներ նոր գդագարանի մեջ, անոնց մե ոմանք գրված են համայնքներու կամ եկեղեցիներու եւ մեկ բզդիկ բաժիմը գրված են անոնց, որոնք իր օգնականներն էին հովվական նամակները, որպեսզի ուղղություն եւ դաստիարակություն տան իր երիտասարդ հետևորդներուն։ Այսօրվա այս նամակը ուրգե առնված է մեր ընթերցումը, առնված է Տիմոթեոսի գրած իր առաջին նամակեն եւ այնտեղ իր անձնական խրատները գուտա Տիմոթեոսին գիհիշեցնե իրեն այն շնորհքին մասին, որ Աստված տվավ իրեն ծերնատության ժամանակ, թե ինչպես երեք երեցներ իրեն ձեռքերը դրին Տիմոթեոսին վրա եւ զինկանչեցին, որ Աստուծո ծառայության դաշտի մեջ կա։ Սակայն ամենեն հետաքրքրական եւ ամենեն կարևոր խրատը, որ գուտա Տիմոթեոսին մեր գարտացած բաժնին առաջին դողերու մեջն է։ Այնտեղ գսե եւ որբեսի ովևէ մեկը քեզ չարհամարհե երիտասարդ ըլլալուտ համար, հավատացյալներուդ օրինակ եղիր խոսքովդ, վարմունքովդ, սիրովդ, հավատքովդ եւ մաքուր կենցաղովդ։ Այս դողերեն կհասկանանք սիրելի հավատացյալներ, որ Տիմոթեոսը երիտասարդ մներ եւ որպես երիտասարդ նշանակված էր հոդիմը հովության պաշտոնին։ Եվ այստեղ կտեսնենք, թե Պողոս Արաքյալ ինչքան իմաստուն է եւ ինչպես գուզե քաչարել էր այս երիտասարդ եկեղեցականը։ Մենք մեր կյանքի մեջ բոլորս գիտենք, որ երիտասարդները կարևոր են, միշտ կսենք, որ երիտասարդները մեր աբական են, բայց հաջող ներկային մասին գմորնանք։ Որովհետև մեզի համար երիտասարդ ըլլալը հաջող կնշանակե անփորձ ըլլալ։ Եվ այդ պատճառով մենք երիտասարդներուն քիչ անվստահությամբ կրնանք նայել, որովհետև մենք որպես փորձառուներ մեր փորձառությունը մեզի որոշ ուղղություն, որոշ ցև մտածելու եւ անոր վրա հիմնված մենք մեր կյանքը գուզենք որոշել։ Օրինակի համար, ցեզ մե ով պիտի ուզեր հիվանդանոց երբ որ երթա, ինտերնը որոշում առնել, թե ինչ պիտի լա իր վիճակը։ Բոլորս կուզենք, որ բուն բժիշկ կգա եւ մեզի ասե, որ գործողություն պետք է լաս կամ դուն պետք է երթաս։ Ինտերնին շատ չենք վստահեր։ Թեև ինտերնը նոր գրնալալ, որ շրջանավար եղած լա դպրոցեն, հավանաբար ամենեն նոր տեխնոլոգիայի մասին ինքը գարտացած լա, բայց գիտենք, որ այնտեղ փորձառու բժիշկին խոսքը շատ ավելի կարևոր է։ Բայց գիտենք, որ նաև այդ երիտասարդ նոր շրջանավարտը ժամանակի ընթացքին ինքն ալ դեղ պիտի հասնի եւ արիտ պետք է դրվի իրեն, որովհետեւ դեղ հասնի։ Պողոս Արաքյալ շատ լավ գիտե, որ Տիմոթեոսը թեև փորձառության բագաս ունի, բայց իր մեջը ունի այն դարերը, որոնք զինք պիտի դարձնեն հաջող ղեկավար եկեղեցվո։ Եվ այդ պատճառով, եթե կարելի է խոսակցություն դադրեցնեք լավ կլա։ Եվ այդ պատճառով հետևյալը գսե. օրինակ եղիր քու խոսքովդ, վարմունքովդ, սիրովդ, հավատքովդ եւ մաքուր կենցաղովդ։ Ճշմարիտ առաջնորդ ըլլալուն ասոնք կարևոր գեդերն են, որոնք բարձ անհատմը կվերածեն առաջնորդի։ Այս գեդերը ովևէ մեկը երբ մեր կյանքի մեջ գործադրենք, ըլլա եկեղեցական շրջանակներու մեջ եւ կյանքի մեջ։ Այս գեդերով մենք սիրելիներ կդառնանք հաջող առաջնորդներ մեր կյանքի մեջ։
Կխոսենք երիտասարդության մասին, կխոսենք երիտասարդներու մասին, եւ մենք այստեղ մեր եկեղեցու մեջ մեր հիմնական ուշադրությունը կդարձնենք երիտասարդներուն վրա, որովհետեւ գիտենք, որ անոնք ոչ թե միայն մեր աբական են, բայց գիտենք, որ անոնք մեր ներկան են։ Եվ մենք ուզենք, որ անոնք դառնան վաղվա մեր առաջնորդները։ Եվ աջիշտ այս պատճառով էր, որ անցող երկու շաբաթներու ընթացքին մենք այստեղ հավաքվեցանք ամեն օր։ Իրենց խաղով, երգով, բզդիկ պատմություններ պատմելով փորձեցինք հրավիրել եկեղեցու կյանքի մեջ։ Իրենց ուզեցինք ցույց տալ, որ եկեղեցին մեր կյանքին անբաժան մասնիկն է։ Եվ թե մենք իրենց մեջ ակնկալություններ ունենք, որովհետև գիտենք, որ շատ շուտով մենք պիտի երթանք եւ իրենք օրը պիտի կան այստեղ։ Եվ մենք կուզենք, որ այն սկզբունքները եւ այն հավատքը, որ մեզի դրված է մեր հայրերու կողմէ, իրենցը դառնա։ Մեր այս ընթացքը պիտի շարունակենք սիրելիներ ծեր բոլորին օգուտությամբ, որովհետև ցեզ մեջ շատ է, որոնք այսօր այստեղ նստած են, ծեր աշխատանքներով, ծեր օժանդակություններով մեր երիտասարդական ծրագիրները հաջողության իրականանան։ Ուրախ եմ, որ անցող շաբաթ նաև Սրբազան հայրը մեզի իր օրտնապեր այցելությունը տվավ, օրհնեց մեր երեխաները եւ երեխաներուն կյանքի մեջ ասիկա յուրահատուկ արիթմներ Սրբազանի ներկայությանը լալու, անոր հարցումներ հարցնելու եւ իրեն հետ նաև ճաշմ ուտելու։ Մենք կաղոթենք, որ մեր այս երիտասարդական ծրագիրները աճին եւ մեզնան, որովհետեւ մեր եկեղեցին պետք ունի հավատավոր մշակներու։ Dear brothers and sisters, today's gospel reading is taken from John. But before going to the gospel reading, I'd like to tell you something. This weekend was excessively hot. The weather was really hot. And it sounded like everybody was turning the air conditions all the way up to a point that Friday evening, we had a power outage in our neighborhood, something that you do not expect to happen, especially when you know that there's no storms happening. But we had a power outage. And one of the things that I do when we have a power outage, I call the company right away to inform them that we have an outage. And this time I was not the first one calling because they were aware of the outage. And the automated system told us that the outage or the power should be restored within the next 2 hours. So what I did was that I took my kids, I put them in the car, and we went away, and I said, let's get some ice cream, which we did. And after that trip of 1 hour, we went back home, and the power was restored, and life was back to normal. And then I tried to examine myself. Why did I do that? I could have stayed in the house. The house was relatively cool because the air conditioning was running all day long. Why I chose to get in the car and go and get ice cream? Not because of the sin of gluttony, obviously, but because I came to realize that I do not like darkness. Probably it reminded me of the 12 days of power outage that we had when Sandy was happening, or the outage of 2003, but there's part of me that does not like the darkness. And today, in the gospel, we read about light and we read about darkness. We read the words of Jesus, who talks about himself and says, I am the light of the world. This is a theme that is recurrent in the gospel of St. John. And one might question, why do we have this idea of dark and lightness in the gospel? It turns out that this is a theme that was also present in the Old Testament. The idea of light, obviously, is to dispel darkness. And with light,
there is also the sense of security. The audience of Jesus' time were able to see that. They were able to understand that with light, there's the idea of darkness being dispelled and the creation of sense of security. But the spiritual meaning also is there. And that spiritual meaning is about life, and it is about the presence of God. It is in the light that we come to see life in itself, and we come to see the presence of God. And there is a decision that the reader has to make. It is very clear that when we read in the Gospel of John, the verdict, as he puts it, it says, "Light has come into the world, but men love darkness instead of light, because their deeds were evil. Everyone who does evil hates the light and will not come into the light for the fear that his deeds will be exposed. But whoever lives by the truth comes into the light, so that it may be seen plainly that what he has done has been done through God." When I read this, I remember my childhood. When I was a kid, and when I would go to school without finishing or without doing my homework assignment, I would pray. I would pray that the teacher would be absent that day. And oftentimes God would not hear my prayer. I would pray for the teacher to be absent because obviously I hadn't done my assignment, my homework. But the days when I had prepared everything, I was confident, I would look to my teacher in the eye and tell them non-verbally, "I know, please pick me, because I had done my homework." It's the same thing here, my friends. Jesus tells us that if you choose to be on the side of light, there is nothing to be afraid of. But when you choose darkness, then you try to avoid light. How do we do that? I'm going to give another analogy. If you go to certain shops where they sell window blinds, they have multiple choices. And one of the brands or the choice of blinds that they have is that it can make the room into a total dark place. So no matter if it's day or light, the light would not penetrate inside your room. You might think it's still midnight and you can continue your sleep if you want. And there are people who choose that. I personally did not choose that when I was renovating my house. But that, when you have blinds like that, it doesn't mean that there is no sunshine out there. It only means that you have closed the blinds and you're depriving yourself from that divine light. Only if you open that blinds, you will see the light of God penetrating, not only inside the room, but also inside your hearts. Therefore, my brothers and sisters, today's gospel reading is not about some theological theory. It's about a decision that we need to make. On whose side are we? Are we on the side of darkness, or are we on the side of light? There can't be somewhere in between. We have to make a very clear decision. And if we choose to be on the side of light, it doesn't mean that we will become saints overnight. It means that every time that we do something wrong, the light of God will shine so powerfully
that we will be able to see the wrongs that we did. We will be able to examine our conscience and come to God and say, I messed up. I did something wrong. And I want you to forgive me. Let us choose light. The world that we live in sometimes could be a dark place. But if we choose light, and we give and we teach that power of light to our children, this world will be a better place. May God bless you all now and forever and ever. Amen.